Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa alihi wa sallim. O Allah, bestow your favor on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on the family of Muhammad, as you have bestowed your favor on Ibrahim and on the family of Ibrahim. You are praiseworthy, most glorious. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very kind and warm welcome to Treasure of Knowledge, September's edition. Today you will hear 4 book reviews, 2 book reviews in English and 2 book reviews in Urdu by the author Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahirul Qadri. Today's chosen book is called Islamic Curriculum on Peace and Counter-Terrorism. It contains 221 pages and 29 main highlighted sections. Islamic Curriculum on Peace and Counter-Terrorism is a curriculum prepared by Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahirul Qadri on peace and counter-terrorism. The curriculum was launched on 23rd of June 2015 in the presence of many official guests, along with eminent Muslim scholars from around the UK. The Islamic curriculum aims to develop an understanding of the concept of love and peace among the people, and is also used for educating and training imams, clerics, teachers and young people on the broader ideology and theological principles that underpin radicalization, and that the true Islamic teachings are on each subject. The Islamic curriculum draws heavily upon the Quranic verses and traditions on the Prophet to expose ISIS and other militant groups who have absolutely no authority for setting an Islamic state. According to the curriculum, ISIS and other militant groups have nothing to do with Islam, and Islam also curses those people who kill the innocent with no reason. Fatwa on Terrorism, also written by Dr. Tahirul Qadri, has declared that these militant group criminals are the enemies of humanity, the enemies of religion, the enemies of morality, and the enemies of human value. The world is facing a great dilemma due to despicable, inhumane acts of terrorism, indiscriminate killings, warfare, disorder, and suicide bombings over the past 2 decades. This is an international phenomenon which is being sponsored by many elements to further their motives. It's not only destroying the peace of any region or group or country, but it's destroying world peace. Besides many Muslim countries, youth living in the UK, Canada, US and other Western countries do not have any conceptual clarity regarding Islam and are wrongly considering terrorism and indiscriminate killing to be jihad and are being drawn towards it. The second disturbing issue with regards to this is that the terrorists declare their evil goal to be part of parcel of the Islamic concept of jihad. Furthermore, they speak of enhancing the Islamic Sharia according to their extremist and terrorist ideology. By quoting the Quran, Hadith and texts from the book of Fiqh out of context, they influence common Muslims who are not educated with the true teachings of Islam, especially youngsters. No part of this world is safe from the brutal atrocities carried out by the sanctity of life has been violated in Iraq, Syria, Yemen, Afghanistan, Sudan, Nigeria and Somalia. People are being indiscriminately shot and killed, and videos of beheadings are being made in order to spread terror and fear among people. Pakistan is also not safe from the evil. For one instance, football is being played using the head of fallen soldiers. Then on the other hand,
barbaric acts of indiscriminate killing of innocent children take place in Peshawar. Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri has comprehensively struggled against extremism, conservatism, terrorism at the ideological front for the last 34 years. Dozens of books by Shaykh al-Islam are against extremism, ideology, and are based upon the Islamic teachings of love, mercy, peace, mutual harmony, and non-violence are widely available. Currently, the most important issue for mankind is the restoration of peace. No single institution, state, or university has come forward to achieve the urgent and pressing need to introduce establishing peace and countering terrorism and extremism as a subject and curriculum. Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri has comprehended this urgent and immediate need and has decided that Minhaj al-Quran International will fulfill this responsibility. This particular curriculum has been compiled for clerics, imams, and teachers. Its aim is to provide them with resources from the Holy Quran, Hadith, and authoritative books regarding extremism and terrorism, so that clerics, imams, and teachers take guidance from classical Islamic literature for their lectures and classes. Chapter 1, page 7. Islam Concept of Peace and Security. Islam is a religion based upon peace and security and urges others to live in peace. The most evident proof of Islam being a religion of peace is that God designated the name Islam for his revealed religion. The word Islam is from Salama or Salima, which denote the meaning of peace and security. Islam is a paragon of peace. The meaning of peace and security is inherent in the word Islam. According to its meaning, Islam is a religion that itself denotes absolute peace and also teaches others to live in peace, security, love, cooperation, moderation, balance, patience. If we ponder at the definition of a Muslim, a believer, according to the Quran and Hadith, it will become absolutely clear that according to Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam, a Muslim is only that person who is of peace and security for the whole of mankind, and a mu'min, a believer, is a person who is endowed with the attribute of peace, tranquility, tolerance, mutual coexistence, and respect of mankind. Hence, everyone is protected and safe from him at all levels. Subhanallah. Jazakallah khair, sisters, for listening. Next, I would like to invite Sister Sadia Janzeb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रेजर ऑफ नॉलेज में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के तसद्दुक़ से हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी की एक और नायाब तहरीर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस बुक का इंतखाब मैंने किया है, उस बुक का टाइटल है ज़कात और सदकात। ये बुक 7 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और इसके 336 पेजेस हैं। ज़कात और सदकात के हवाले से
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، آیت نمبر 20، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اس کا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بک 200 کوسچنز اور آنسرز پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کو اسٹڈی کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے مبادیات زکوٰۃ، اور یہ چیپٹر 30 کوسچنز پر مشتمل ہے۔ اور اس چیپٹر میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا قیامت کے روز کیا انجام ہوگا، مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، مسکین، فقیر اور عاملین کسے کہتے ہیں، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالی نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا حال زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کی جانب۔ اس کا ٹائٹل ہے مسائل زکوٰۃ۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نصاب کسے کہتے ہیں، کتنے سونے اور چاندی پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، کون سے جانوروں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیا رہائشی مکان، فلیٹ اور پلاٹ پر زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کے کاروبار پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، کیا کسی کی شادی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیا والدین اور اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 3 کی جانب۔ اس کا ٹائٹل ہے مسائل عشر، معادن اور رکاز۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ عشر کسے کہتے ہیں، خراج کسے کہتے ہیں، کن اجناس پر عشر دینا لازم ہے اور کن پر نہیں، معادن کسے کہتے ہیں، اگر کسی کے گھر سے خزانہ نکل آئے تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ اس میں بہت سارے کوسچن آنسرز کے سٹائل میں بتایا گیا ہے۔ اور چیپٹر نمبر 4، اس کا ٹائٹل ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف 2 آدمیوں پر کرنا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ اسے رات کی گھڑیوں اور دن کے مختلف حصوں میں راہ خدا میں خرچ کرتا رہا، بے شک سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کو مایوس نہ کر، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ، غریب اور محتاج لوگوں سے محبت کیا کرو اور ان سے قربت حاصل کرو، بے شک اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں اپنے قرب سے نواز دے گا، بے شک۔ اس چیپٹر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انفاق واجبہ کسے کہتے ہیں، انفاق نافلہ کسے کہتے ہیں، اور کیا نفلی صدقات کی کوئی حد مقرر ہے، کس انفاق کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 5 کی جانب. اس کا ٹائٹل ہے فضائل صدقات و خیرات. اس حوالے سے میں یہاں پر ایک حدیث بیان کرنے لگی ہوں. پیج نمبر 248. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی مدد اور حاجت روائی اس قدر پسند ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی مدد و اعانت کے لیے کچھ بندوں کو مامور کیا ہے جن کے ذمہ صرف دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس چیپٹر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں تنگ دستوں کو قرض حسنہ دینے کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں. اس حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کا واقعہ ہے کہ فرشتوں نے ایک شخص کی روح قبض کی اور پوچھا کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرشتوں نے کہا یاد کرو. اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دینا اور مالدار سے درگزر کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا اس سے درگزر کر دو. سبحان اللہ. تو ناظرین بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 6 کی جانب. اس کا ٹائٹل ہے مسائل صدقات و خیرات. چیپٹر نمبر 6 میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ صدقہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے, کون لوگ اس کے اصل میں حقدار ہیں, مستحقین ہیں. تو اس حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کیا حرام مال میں سے صدقہ کرنا جائز ہے؟ کیا صدقہ دے کر واپس لینا جائز ہے؟ کیا عورت اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ صدقہ کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بن مانگے صدقہ لینا کیسا ہے؟ کیا رمضان کے روزے نہ رکھنے والے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا ہر شخص صدقہ فطر یکساں ادا کرے گا یا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا؟ چیپٹر نمبر 6 میں یہ بیان کیا گیا ہے. پیج نمبر 168 میں کوشچن ہے کہ سورۃ الماعون میں دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی کون سی علامات بیان کی گئی ہیں؟ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ الماعون میں دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی درج ذیل علامات بیان کی گئی ہیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے, اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا. پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں, یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں, حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں. وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں, اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے نہیں دیتے. چیپٹر نمبر 7 جو کہ اس بک کا آخری چیپٹر ہے اور اس کا ٹائٹل ہے سفارشات بابت نظام زکوٰۃ. اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں رائج نظام زکوٰۃ مثالی نتائج پیدا کرنے میں کیوں قاصر ہے اور زکوٰۃ کی تقسیم کار کیسی ہونی چاہیے. کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے ذریعے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنا کر بہترین نتائج حاصل ہو سکیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ویلفیئر کے بہت سے ادارے
کام کر رہے ہیں، انہی میں سے منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ چیزیں مختصراً بیان کرنا چاہوں گی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قائم کردہ تعلیمی اداروں میں ہزاروں طلباء و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سالانہ فری آئی سرجری کیمپس اور بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز کا قیام کیا گیا ہے، اور ہر سال تقریباً 700 سے زائد غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کے اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے، اور یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کے لیے ادارہ آغوش بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال اجتماعی قربانی کے ذریعے لاکھوں غریب خاندانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات مثلاً زلزلہ، سیلاب اور قحط سالی وغیرہ کا شکار ہونے والے انسانوں کی بحالی میں بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل ان کے لیے خوراک، لباس، رہائش، میڈیسنز اور ضروری سامان کے ممکنہ حد تک انتظام کے لیے MWF یعنی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام نے عبادت کا بہت جامع اور وسیع تصور پیش کیا ہے۔ اسلام میں اخلاق حسنہ، زہد و تقوی، خدمت انسانیت، جود و سخا، درگزر، حسن سلوک، مذہبی اور غیر مذہبی تمام امور خیر عبادت ہیں اور حصول جنت کا باعث ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں اجتماعی بھلائی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا ایک جامع نظام انسانیت کو عطا کیا ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی میں ہونے والی کمی بیشی کا ازالہ ہو سکے۔ اسی طرح فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات و خیرات کی حد درجہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ نہ صرف محنت و مشقت سے کمائے گئے مال و دولت کا حرص کم ہو، بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھنے والی تربیت کا عملی نمونہ بھی معاشرے میں نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس بک کا ریویو اختتام کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اس بک کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں، کیونکہ اس طرح سے آپ جان سکیں گے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے صحیح عاملین و مستحقین اور مصارف کون ہیں، اور آپ کے عطیات صحیح جگہ پر استعمال ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، اب میں انوائٹ کرتی ہوں سسٹر عفیفہ احمد کو کہ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بک فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بامبنگ کا ریویو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, thank you so much for joining us again today, and I hope and pray inshallah that you've learned from Sister Sadia in her last review just there, and inshallah I will be reviewing another book of Shaykh al-Islam, and I pray inshallah we all get to learn a little bit more about this book and inshallah gain some more knowledge out of this as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficent and the most merciful, all praises are for Allah subhanahu wa ta'ala, the most compassionate and the most forgiving. Salutations and blessings be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family and companions. From the Iranian Revolution to the 9/11 and 7/7 attacks and continued acts of global terrorism by militants in the name of Islam, questions have been raised and charges made regarding the relationship of Islam to religious extremism, violence and terrorism. Why haven't more Muslims, especially Muslim leaders, spoken out and aggressively condemned the attacks and acts of terrorism? In fact, Muslims have. This text that I will be reviewing, the Fatwa on Terrorism and Suicide Bombing by Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. This text is a beautiful example of the answer to these overwhelming questions.
This book is made up of 475 pages. It is divided into 18 chapters, each chapter containing an in-depth understanding of this topic, which all rest upon a granite, solid foundation of research and references from the Quran, reliable hadith of established provenance, opinions of the beloved Prophet ﷺ's companions, and the classical texts of Islamic scholarship that all leading Islamic schools of thought widely accept. His Eminence Shaykh al-Islam has built his case brick by brick, expressed his arguments powerfully and clearly, and demonstrated profound judgment regarding this matter. In his own words, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri explains that it was necessary to explain to the Western and Islamic worlds the proper Islamic stance on terrorism, in the light of the Quran, the prophetic traditions, and classical books of jurisprudence and theology. Specifically, on the unlawfulness of violence against humans, Islam not only outlaws the mass killing of Muslims, but the whole of humanity, without any discrimination based on caste, colour, race, or religion. One can appreciate the value and sacredness of human life in Islam by realising that the act of killing a human has been equated with slaughtering the entire human race. In connection with human dignity, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in chapter number 5, so surah number 5 and verse number 32, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Whoever kills a person unjustly, except as a punishment for murder or as prescribed punishment for bloodshed, robbery, and spreading disorder in the land, it is as if he has killed all of humanity. Again, as I mentioned, it's from the Holy Quran in Surah number 5 and verse number 32. This verse highlights the sanctity of human life in general. The sanctity of a man or woman, the old or the young, the rich or the poor, has not been stated. The point is that the Quran has not only prohibited killing a man without any justification, but has also declared that it is akin to the murder of humanity entire. The law of retribution, which authorises capital punishment for a murder, has only been legislated to safeguard the sanctity of human life. This book clarifies misunderstandings, misconceptions, doubts, and reservations anyone may have regarding Islam's stance on terrorism. The first part of the text explains and elaborates on the meaning of Islam and discusses the three categories: Islam, Iman, and Ihsan. Peace, faith, and spiritual excellence. These words, literally and metaphorically, collectively represent peace, safety, mercy, tolerance, forbearance, love, kindness, benevolence, and respect for humanity. It has been narrated in Sahih Bukhari in the Book of Faith, so Al-Bukhari Al-Sahih Kitab al-Iman, that Abu Musa radiallahu anhu asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam, what kind of person's Islam is best? The Prophet ﷺ replied, Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisani wa yadih, meaning that the Muslim is he from whose tongue and hand the Muslims are safe. And this is again mentioned in this book here, and it's in page number 31 here at the top. So as you can see, the Prophet ﷺ provided a crystal clear vision of Islam and said that the best of Islam is of those from whose hands and tongues all humans are safe. They uphold the banner of peaceful coexistence, love, tolerance, moderation, and interfaith harmony. Conversely, if someone becomes an extremist and adopts hatred, prejudice, disunity, chaos, and coercion, and then also kills peaceful citizens as a means to preach and enforce the religion, his claim to be Muslim cannot be accepted, even if he appears outwardly as a devout worshipper, because the primary criterion given by the Prophet ﷺ to judge true Islam is peace and security. Following this, Shaykh al-Islam uses Quranic verses and prophetic traditions to demonstrate that the killing of Muslims and the practice of terrorism is not only unlawful and forbidden in Islam, but also represents a rejection of faith. Through reference to the expositions and opinions of jurists and experts of hadith,
This part establishes that all the learned Islamic authorities have held a unanimous opinion about terrorism throughout the entire 1400-year history of Islam. Regarding this, I would like to read a section from this book again. So this is now from chapter number 2, section number 8, and page number 69. And it's been written here, the Prophet ﷺ declared that shedding the blood of peaceful Muslims and spreading violence and mischief in society are disbelief, and cause one to divert from Islam to disbelief. Imam Bukhari narrates on the authority of Abdullah bin Abbas and hold that the Messenger of Allah said, "Do not revert as disbelievers after me, striking one another's necks." As can be seen from this hadith, committing murder and killing Muslims is a clear act of disbelief, which bears a likeness to apostasy. So Allah subhanahu wa ta'ala's messenger sallallahu alayhi wa sallam says, "When I leave this dunya, be careful, do not turn to disbelief." So again, saying here that you will be turning away from Islam by going toward violence and striking one another's necks. In addition to this, the most important point this research study has undertaken is to make resolves around the thought, ideology and mindset which pits a Muslim against another and then finally leads them to massacre innocent humans. To remove this misconception, it has been brought to the forefront that in the light of the Quran and Hadith, evil cannot become good under any circumstances, nor can oppression transform itself into virtuous deeds due to the goodness of intention. As we know, the actual owner of life and death is Allah subhanahu wa ta'ala alone. So just as murdering people is akin to murdering all of humanity, so is suicide considered a despicable act. Now Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran again, and this says in Surah Baqarah, so Surah number 2 and ayah number 195, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تُلْقُوا بِيَدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. And do not cast yourselves into destruction with your own hands, and adopt righteousness. Verily, God loves the righteous. So, as you can see here, human life is neither owed nor acquired. It is a gift and trust from God. The blessing of life serves as a basis for all other benefits. This is why Islam directs people to safeguard their lives and forbids suicide. Therefore, killing oneself and others through suicide bombing is a grievous sin. How can one possibly imagine that Islam sanctions self-destruction and the taking of life through wanton acts of terror and suicide bombings? The Prophet ﷺ explicitly described the act of suicide as forbidden when he ﷺ said, "The one who commits suicide will go to hell and will keep falling into it and will abide there forever." And this is mentioned in Al-Bukhari and Al-Sahih and Kitab al-Sawm, so the book of fasting. After declaring terrorism as forbidden and an act of rebellion and brutality, the third chapter of this text now describes the rights of non-Muslim citizens quite comprehensively. Attention has been drawn to the responsible powers and stakeholders to the topic of call to reflect and reform, to the need for eliminating all the factors that cause people to entertain doubts and reinforce the hidden hands actively engaged in spreading the plague of terrorism. Furthermore, this book considers the correct means of effecting a change in society, the accurate way to redress wrongs, and the Muslim's responsibilities when residing in a non-Muslim country. The opinions of all the leading jurists in this regard have also been listed in the light of various Quranic verses and prophetic traditions. The main objective is to clarify that the Ummah has been unanimous on the issue for the last 14 centuries, and that there has been no departure or deviation from the mainstream. Now let's look at the opinions of the four mainstream Islamic fiqh schools of thought. Firstly, Imam Abu Hanifa said in his book Al-Fiqh al-Absad, "Be with the just and moderate group, and do not be with the people of rebellion." Imam Sahnan in Al-Mudawwana says, Imam Malik said regarding the people of vain desires, "They should be killed if they do not repent of their destructive activities, provided it is a Muslim state."
It was further emphasising that those of rebellious and destructive nature should be put to a stop and are not amongst the Muslims. Imam Shafi said about terrorists in his book if there is a group of people who are shedding blood and seizing wealth in either populated areas or barren wastelands, they take the same legal ruling as highway robbers. Imam Ahmad bin Hanbal has always taught moderation, self-control, tolerance and harmony to save people from mischief, terrorism and bloodshed. Despite immense pressures and severe hardships including imprisonment and lashing, Imam Ahmad bin Hanbal did not provoke the Muslim masses against the government of his day. Al-Khalal narrated in Al-Sunnah. The illustrious Imam said when requested to join and support a religious movement against the government. So Imam Ahmad bin Hanbal says, "Glorified is God. In no way do I consider it lawful to shed blood, nor do I command it. For us to be patient in these circumstances is better than tribulation in which blood is shed and in which wealth is seized and people's honour is violated." When people still questioned him and insisted that the situation necessitated jihad, his reply was beautiful and sufficient. He goes on to say, "Certainly it is a disruption that will die in some days, but if swords are drawn, then massacre will become the outcome, and the doors to peace and piety will close." These citations from the illustrious imams and jurists of the four legal schools amply demonstrate that they were in unanimous agreement regarding the impermissibility of rebelling. In the last section concerning the behaviour of Muslims in non-Muslim countries, it has been said they are duty-bound to obey the laws of the land and contribute positively to society. It is forbidden to violate the law and harm peaceful citizens. Overall, this entire book clearly explains the true peaceful stance of Islam on terrorism. We should all read this text, thinking of it as a responsibility as Muslims to equip and protect ourselves against attack on our Iman and to defend our beautiful deen from outrageous claims and false statements. Only through the correct knowledge and guidance from the great Sheikh will we be able to present Islam correctly and beautifully as it was intended to be, inshallah. That's the end of my reviews, and I hope inshallah we have gained some knowledge out of this, and inshallah I pray that we all get a chance to have a read at this beautiful text here, again the fatwa on terrorism and suicide bombings. I've learned a lot from here, and I feel like I've gained so much more information from here as well as this beautiful text. Now I would like to pass on to Sister Roxana, and inshallah she will be reviewing the next book. Jazakallah. नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब अपने अपने घरों में अपनी ज़िंदगियों में खैरियत के साथ होंगे। मैं रुखसाना आलम आज एक बार फिर प्रेयर ऑफ नॉलेज प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में किबला शेखुल इस्लाम की अरबईनात के सिलसिले की एक और ख़ूबसूरत अरबईन का तारुफ पेश किया जाएगा। ये किताब जो कि मेरे हाथ में है, इसका नाम है नूरुल मिश्का फ़ी फ़द्ल ज़का। इस मुख्तसर किताब में शेखुल इस्लाम ने फ़ज़ाइल ज़कात के मौजू पर कुरानी आयात और हदीस को जमा फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस किताब की पहली इशात जुलाई 2012 में हुई और ये किताब 61 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब है। इस किताब के शुरू में 12 आयात कुरानी से ज़कात की फ़र्जियत को साबित किया गया है, जबकि 41 अहादीस से इसकी तफसीलात को बयान किया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन।
फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। इस आयत करीमा से ये बात वाज़िया हो जाती है कि इस्लाम में जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह मालदारों के लिए माल में से ज़कात की अदायगी भी फ़र्ज़ है। दोनों की फ़र्जियत में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर। और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहा करो, और तुम अपने लिए जो नेकी भी आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हुजूर पालोगे, और जो कुछ तुम कर रहे हो यकीनन अल्लाह उसे देख रहा है। इस आयत करीमा से भी ज़कात की फर्जियत का सबूत मिल रहा है। ये भी सूरह बकरा की आयत नंबर 11 है। और ये हम जो भी नेकी करते हैं वो अल्लाह के हुजूर लिख ली जाती है और हमें रोज़े महशर इसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। मज़ीद ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमाल से गाफिल नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं, जिस नीयत और इखलास के साथ करते हैं, वो सब कुछ अल्लाह के इल्म में है, और ये कि उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें अजर व सवाब से भी नवाजेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला हमें नेकी का तसव्वुर समझा रहे हैं कि नेकी होती क्या है। नेकी रस्मात का नाम नहीं है, अपने मुंह को मशरिक व मगरिब में फेर लेने का नाम नहीं है, बल्कि नेकी अल्लाह, योम आखिरत, मलाइका, अल्लाह की किताबों और नबियों पर ईमान लाने का नाम है, और माल को अल्लाह की मोहब्बत में क़राबतदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों, मांगने वालों, गुलामों को आज़ाद करवाने में खर्च करने का नाम है। और नेकी ये है कि इंसान नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, जब कोई वादा करे तो उसे पूरा करे, सख्ती में, मुसीबत में, जंग की शिद्दत के वक्त सब्र करे। अल्लाह ने फरमाया है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग परहेज़गार हैं। मोहतरम सामईन, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को सच्चे और परहेज़गार होने का सर्टिफिकेट अता फरमाया है, इनमें से वो खुशनसीब भी हैं जिन्हें अल्लाह ने माल की नेमत से नवाजा है और फिर वो इसमें से गरीबों पर खर्च करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 162 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज कायम करने वालों और ज़कात अदा करने वालों और अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों का जिक्र फरमाकर इरशाद फरमाया कि ऐसे ही लोगों को हम अनकरीब बड़ा अजर अता फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप अंदाज़ा करें कि जिस अजर को अल्लाह ताला खुद अजर अजीम से ताबीर फरमा रहा है, वो अजर कितना बड़ा और कितना खूबसूरत होगा, इसका हमारा जहन, हमारी अकल और सोच अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। हम हर वक्त अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह अपनी रहमत से किसको नवाजता है? आए कुरान से पूछते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर वुसअत रखती है, सो मैं अनकरीब उस रहमत को उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वही लोग ही हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। इस आयत की रोशनी में अल्लाह की रहमत के वही लोग मुस्तहिक करार पाते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। मोहतरम सामीन, अल्लाह की किताब कुरान वो अजीम किताब है जो हर चीज को खोल खोल कर बयान करती है। ज़कात फर्ज है, और ये कि वो कौन से मुस्तहिक अफराद हैं जिन्हें ज़कात दी जानी चाहिए, इसका बयान भी अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में किया है। बेशक सदकात महज गरीबों और मोहताजों और उनकी वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों और ऐसे लोगों के लिए हैं जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो, और मजीद ये कि इंसान
गर्दनों को गुलामों की जिंदगियों से आज़ाद कराने में और कर्जा दारों के बोझ उतारने में और अल्लाह की राह में और मुसाफरों पर ज़कात का खर्च किया जाना हक है। ये सब अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया है और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। पांचवी हदीस जो हजरत उमैर लैसी से मरवी है और जिसे इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में बयान किया है, ये एक तवील हदीस है जिसका खुलासा ये है कि जो शख्स नमाज रोज़ों की पाबंदी करता है और खुश दिली से हसूल सवाब के लिए ज़कात अदा करता है और कबीरा गुनाहों से बचता है, वो अल्लाह ताला का वली है और ऐसा शख्स जन्नत के वुस्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, जिसके दरवाज़ों की चौखटें सोने की बनी होंगी। छठी हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से 6 चीज़ों की ज़मानत मांगी और फरमाया, तुम इन 6 चीज़ों यानी नमाज, ज़कात की अदायगी, ईमानतदारी, शर्मगाह की हिफाजत, पेट को हराम से बचाने और ज़ुबान को बुरी बात से रोकने की ज़मानत दो, मैं तुमको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। 7वीं हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, इससे इसके माल का शर जाता रहा। 8वीं हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हराम माल में से सदका करे तो इसे इस सदके का कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इसका बोझ उसके सर पर होगा। 9वीं हदीस का मजमून ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने माल और दौलत को ज़कात के ज़रिए से महफूज बना लो और अपनी बीमारियों का इलाज सदके के ज़रिए से किया करो और मुसीबत की लहरों का सामना दुआ और गिरियाजारी के ज़रिए किया करो। मोहतरम सामीन, 10वीं हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मालदार शख्स को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, अपने माल में से ज़कात अदा किया करो, क्योंकि ज़कात वो पाकीज़गी है जो तुम्हें पाक कर देगी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीबी रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफरों को उनका हक दिया करो और फजूल खर्ची ना किया करो। मोहतरम सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तकमील की एक सूरत ये बयान फरमाई कि हम अपने माल की कामिल ज़कात अदा करें। जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा करता है तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसे कहा जाएगा कि सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। एक और हदीस के मुताबिक जो शख्स अपने माल की ज़कात हर साल खुश दिली और फराग दिली से अदा करेगा, वह ईमान की लज्जत और हलावत को महसूस करेगा। इस हदीस में यह भी बयान हुआ कि ज़कात में ना घटिया चीज़ दे और ना बहुत आला बल्कि दरमियाने दर्जे की चीज़ दी जानी चाहिए। एक और हदीस जिसमें एक औरत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी बेटी के साथ हाजिर हुई। उसकी बेटी ने 2 सोने के भारी कंगन पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसकी इन कड़ों की, कंगनों की ज़कात अदा की है? वो अर्ज करने लगी कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि क़यामत के रोज इनके बदले अल्लाह ताला तुम्हें आग के कंगन पहनाए? बस उस औरत ने उसी वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो कंगन उतार के पेश किए और अर्ज करने लगी, ये दोनों अल्लाह और के रसूल के लिए हैं। मोहतरम सामईन, औरतें ज़ेवरात को बहुत पसंद करती हैं और ये ज़ेवरात उनकी ज़ेब व ज़ीनत का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम हर साल अपने इन ज़ेवरात में से अल्लाह और उसके रसूल का हक निकालें और खुश दिली के साथ ज़कात अदा करें, वरना ये ज़ेवरात आखिर में हमारे लिए वबालो जान बन जाएंगे। अगली हदीस में जानवरों की ज़कात के हवाले से इरशाद हुआ है कि जो शख्स ऊंट, गाय, बकरियों में से ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन वो जानवर इस तरह लाए जाएंगे कि वो पहले से भी बहुत बड़े और मोटे ताज़े होंगे।
وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے. جب آخری جانور بھی اس کے اوپر سے گزر جائے گا تو پھر پہلا والا آ جائے گا، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. ایک اور حدیث کے مطابق زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے گلے میں اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بطور توق پہنا دیا جائے گا، اور وہ اسے ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. محترم ناظرین و سامعین، اسلام میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ مالی حق ہے. اللہ کی قسم اگر وہ اونٹ کا بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس روکنے پر ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا. محترم ناظرین و سامعین، یہ وہ بنیادی نکات ہیں اور زکوٰۃ سے متعلق معلومات ہیں جو شیخ الاسلام کی اس 40 میں درج کی گئی ہیں. زکوٰۃ کے موضوع پر یہ ایک خوبصورت کتاب ہے جس کا لازمی مطالعہ کیا جانا چاہیے تاکہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری معلومات میں اور اضافہ ہو اور ہم دین کے اس فرض کی ادائیگی میں ہر کوتاہی اور غفلت اور سستی سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرائض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے عبادات کو قبول فرما کر دارین میں اجر و ثواب، اپنی رضا اور خوشنودی، اپنی قربت و معرفت سے مالا مال فرمائے. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ریویو آپ کو ضرور پسند آئے گا. اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور میں رخسانہ عالم انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ.